پاکستان میں ہونے والی ہیمس ایکسپو میں شرکت کے لیے ملائشیا سے 10 رکنی وفد کا پاکستان کے لیے روانہ ہوگا، جس میں ملائشیا سے معروف WAWASNIT گروپ بھی اپنے وفد کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ ہیمس ایکسپو میں شرکت کے لیے جانے والے وفد میں منرلز، کاسمیٹکس، ایونٹ، آرگنائزیشن اور پٹرولیم سمیت مختلف کاروباری شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستان جا رہے ہیں۔ وفد کے اراکین نے پاکستان جانے سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے پہلے بھی پاکستانی مصنوعات اور منرلز برآمد کر کے اچھا منافع کمایا ہے، اسی لیے اس بار اپنے ساتھ مزید لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہیمس ایکسپو میں شرکت سے پاکستان کی کمپنی سمیت باہر سے پاکستان جا کر آرڈر دینے والی کمپنیز کو بھی فائدہ ہوگا۔ To call all women entrepreneurs in Pakistan, focusing in Lahore or Karachi or anyone or any province in Pakistan to come to the fourth Health Engineering and Minerals Show to come and meet us. The High Council, which is together with me today, will be meeting and conducting B2B business meeting at this HEMS, 4th HEMS 2025, to explore the potential to work together is either as investor, buyer, exporter or importers. Malaysia government, thank you very much above all, because Malaysia government is the best supporters to the successful of women empowerment in Malaysia, and especially MITI, our YB Minister Dato' Tengku Zafrul has picked WAWASNIT Malaysia as the entity under Women in Trade, monitored and handheld by Howard Malaysia, and also under Women in Trade. So please meet us, call us, surf our website wawasnitmalaysia.gov, get to know us, and let's explore the potential of working together during the 4th Health Engineering and Minerals Show 2025. See all of you in Lahore, inshallah. Thank you. Great. Inshallah. So first of all, I would like to take this opportunity to thank Pakistan Embassy in Malaysia, and then the Trade Development Authority of Pakistan, and also thank you to Malaysian government for giving me an opportunity to participate in the HEMS 2025, which is Health, Engineering, Minerals and Show. Without all of the supports from all of these parties, I will not be here today. So just a little bit sharing of my background. I'm a pharmacist by profession, currently registered in both United Kingdom and also Malaysia. So what are the things that trigger me, to take up the opportunity to travel all the way to Pakistan? And I can be very frank with you, I've never been to Pakistan before. It is my very first time, and I'm proud to say that the